brown spot, I mean brown freckle. So what is the difference between freckles, sunspots and melasma? Okay, so freckles are usually seen in the sun-exposed areas, such as cheeks, the forehead, the nose, the chin, and also the arms, the shoulders. Okay, there are small patches, no, compared to melasma, which are big patches. They are irregular and usually symmetrical. You can see them. Sometimes they look like a butterfly here, no. And then you mentioned the sunspot is caused by, of course, sun exposure. They're more larger compared to freckles, and they're more darker compared to freckles. So freckles is a smaller, and melasma is bigger, symmetrical, and irregular in shape. Okay. Can freckles be permanently removed? Any permanent solution? Actually, freckles cannot be permanently removed. No? So it can only lighten by using several lightening products, which is it can control the melanin synthesis, or it can be a tyrosinase inhibitor. So you can use niacinamide, like for example, and also vitamin C, and also papain is also good for freckles. But in order for you to control freckles, you have to use sunscreen and avoid sun exposure. যারা ভিডিওটা দেখছেন কি বুঝলেন, কি শুনলেন? যে আমরা এত বছর tiffanybeauty.com একই কথা বলছি যে মেলাসমা এন্ড বাদামি তিল, ব্রাউন স্পট, ফ্রিকলস এগুলো কখনো পার্মানেন্টলি যায় না। সারা বিশ্বে এমন কোনো ডক্টর নেই যে এটার কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন বের করেছে, বা এমন কোনো ব্র্যান্ড বা শপ বা দোকান নেই যারা এগুলোর পার্মানেন্ট সলিউশনের জন্য প্রোডাক্ট বের করেছে। দেখেন, আমার সামনে একজন ইন্টারন্যাশনাল ডক্টর বসে আছে। আমি আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা করা যে একজন ডক্টরের মুখে কথা শুনবেন, নাকি আমাদের ফেসবুকে সেজে গুজে বসে বিভিন্ন মেয়েরা ইচ্ছা মতো বাংলা লাইন বলছে, কিছু মানুষ ইচ্ছা মতো বাংলা অ্যাড বানাচ্ছে, মানে যে যার মতো করে মেলাসমা চলে যাবে, পার্মানেন্ট চলে যাবে, লেজার ট্রিটমেন্ট করলে চলে যাবে, আমাদের কাছে আসলে চলে যাবে, এই যে নানা কথা বলে, সব কথার সত্য কথা কি দেখেন, একজন বিদেশি ডক্টর উনি কিন্তু ক্লিয়ার অ্যান্সার দিয়েছে, মেলাসমার কখনো পার্মানেন্ট সলিউশন নাই, ইট ক্যান বি লাইটেন। সো এই যে বললো এটা আস্তে আস্তে হালকা হবে, হালকা হতে হতে হয়তো স্কিনের সাথে মিশে যাবে। যদি প্রোডাক্ট বন্ধ করে দেন তাহলে মেস্তা বা বাদামি তিল আবার ফিরে আসবে। আবার কেউ যদি বিভিন্ন পেজের ফেক রিভিউ দেখে গ্যারান্টি সহকারে নানা অ্যাড দেখে প্রোডাক্ট কিনে এই মেলাসমা দূর করতে গিয়ে দিনের পর দিন ক্রিম ইউজ করেন, এই ভুল ক্রিমের কারণে স্কিন আবার পাতলা হয়ে যাবে। তখন আপনার সমস্যা হবে দুইটা, স্কিন পাতলা হয়ে যাবে এবং মেলাসমা দিন দিন শুধু বড় হবে। মেলাসমা আর বাদামি তিল এগুলো পার্মানেন্ট যায় না, এগুলোকে অলওয়েজ ভালো ভালো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট দিয়ে মেনটেন করতে হয়। ডোন্ট ইউজ এনি ফেক প্রোডাক্টস টু রিমুভ melasma or brown freckles. Oh, yeah. This is completely false hope. So what is the main reason become skin thin? What causes the skin to become thin? Okay, so the causes of thin skin, or the skin becomes thin, is number one, aging. No? So when we age, the skin becomes thinner, and also applying some, like for example, medications or topical creams, which has a lot of steroids, can cause thinning of the skin. Mm-hmm. Sir, I want to know one thing. Can you explain in a short sentence what is steroid, what is mercury, and what is the percentage? Actually, we don't recommend steroid. Steroid is, like for example, is a topical, no, so topical cream or ointment, but it is regulated, and it's a prescribed medication, because you have to use steroids for only a short period of time, like only 7 days. So if you're going to use prolonged use of steroids, so it can produce excessive thinning of the skin, and there are several complications in using steroids. So we don't recommend using steroids. So I cannot give you the percentage, because it depends on the need of the patient. No, so it's a prescribed medication, but not only everyone can use it. So why people are using steroids for 7 days?
Yes, steroids are used for 7 days because you cannot use it in a prolonged period of time because, as I mentioned, there's a lot of complication. You can see that there can be excessive thinning of the skin. There's engorgement of the blood vessels there. So aside from that, steroids is really regulated because when you use when they use steroids without prescription, there's a nice effect. So it's an anti-inflammation, anti-irritant. There's thinning of the skin, but after some time, if you're going to use steroid for prolonged period, you can see the complication is very dangerous. Yes, just to remind you to buy from our authorized distributor like TiffanyBD.com. They are our official distributor in Bangladesh.